All right, once again, welcome everyone to the Leaded Power series. So today we'll be focusing on the topic of teaching grammar, right? I am Naveen and I'll be taking you through this session. And I have with me Anup, who is my colleague and friend. Anup, can you say hi to all the teachers? Hi everyone. Hi everyone. Good evening all. Yeah. So without wasting any further time, let us quickly look at into what we have today. You can see my screen, right? Yes, it's visible. It's in the first page. The Leaded Power series, teaching grammar. Am I audible? Yeah. All right. So there is a small technical glitch. So yeah, I hope this is clear now. So as usual, the norms of the session. So we want all of you to keep the camera on and please be on mute. So whenever you are given an opportunity, please share your points in the chat box and please be actively listening what we are discussing in the session. Right. So can you all give me a thumbs up if you agree to these norms? All right. Great. So quickly before starting, we are glad to announce you that we have started a Leaded Power series separate channel wherein you can get all these recordings of the webinars. So quickly, I would request if you haven't yet subscribed to subscribe this channel. So I'm sharing the link in the chat box. So quickly take 1 minute and please share it with your teams as well. All right, so this is the agenda for today. So what we'll be discussing is we'll be focusing on grammar and we'll ensure that you understand how grammar is being implemented in the lead integrated system. All right, so this is what we have on the plate and we'll discuss the all these topics one by one, right? Now a quick question for all of you, like what is grammar? So can you think about this question and share your response in the chat box? What is grammar? Jansi ma'am says set of rules. Gayatri ma'am says grammar helps to form sentences. Okay. I would like to get more responses to make a sentence properly. Oh, very nice. Forming sentences. Yeah. So as most of you are correctly mentioning, so grammar is nothing but a set of rules, right? So that will help us to basically write or speak correctly, right? It will help us to communicate well. So as it's been given here, so as most of you are rightly mentioned, it is nothing but a set of rules which will help us to guide, to speak and write, right? And basically, if we look at it, it will help us to understand when we speak or write, right? So it helps us to use the right words in right order. సో అంటే ఇంగ్లీష్లోనే కాదండి తెలుగులో కూడా లైక్ ఏ వర్డ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఏ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి సో ఏ ఆర్డర్లో వాడాలి అనేది మనకి గ్రామర్ ద్వారా తెలుస్తుంది రైట్ ఇట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ రైట్ నౌ లైక్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఇమాజిన్ దట్ యూ హ్యావ్ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ఏ టైమ్ మిషన్ రైట్ ఒకసారి టైమ్ మిషన్లోకి వెళ్ళి మీరు బ్యాక్ టు యువర్ స్కూల్స్ సో మీరు చదువుకున్నప్పుడు స్కూల్లో గ్రామర్ అంటే
వాట్ యూ రిమెంబర్ గ్రామర్ క్లాస్ రూమ్ అంటే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? వాట్ యూ రిమెంబర్ ఆఫ్ గ్రామర్ క్లాస్? వాట్ యూజువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ గ్రామర్ క్లాస్? కెన్ యూ షేర్ ఇట్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్? టెన్సెస్. వాట్ ఎల్స్? ఓన్లీ రూల్స్. వెరీ గుడ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మీ గ్రామర్ క్లాసెస్లో ఓన్లీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పేవారా? టెన్సెస్. వెరీ గుడ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎట్ స్కూల్ టైమ్, రైట్? ఇంకా ఆర్టికల్స్. రైట్, రైట్. Not practical approach. So very good. So I'm very happy that you are all, in the right track, and you're actually going back to your time, and you're able to sense what has happened during your school time, right? So basically, usually, earlier how the grammar used to be taught is we only focus on the learning rules, as someone has rightly mentioned, and we focus on getting random practice questions. అంటే ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ నేర్చుకుని లైక్ మ్యాథ్స్లో అనమాట. సో మ్యాథ్స్లో లైక్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఇన్ ద సిమిలర్లీ ఇన్ ద గ్రామర్ వీల్ హ్యావ్ ఫార్ములా లైక్ వర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫార్మ్, it is continuous. Or if there is something S or ES, it is always present. So that is what how we learn. And based upon these rules, like we keep on practicing many questions, hundreds of questions అయితే practice చేయించేవారు. Even in my school days, I used to remember, right? Do you agree to this? Yes or no? Yes, right. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. అంటే ఈ అప్రోచ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో విచ్ ఫోకసెస్ ఆన్ రూల్స్ అండ్ విచ్ ఫోకసెస్ ఆన్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రిల్ అండ్ కిల్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్, రైట్? నౌ ఇన్ జనరల్, వై డు స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ గ్రామర్ డిఫికల్ట్? అసలు గ్రామర్ ఎందుకు డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు పిల్లలు? వెన్ యూ ఆర్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్సో, లైక్ వై డూ యూ థింక్ గ్రామర్ ఇస్ లిటిల్ బోరింగ్ క్లాస్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్? Because so many rules, so many rules. Okay. Lack of understanding. Very good. What else? Because they are very confusing. Tricks. Okay. All right. So as you all are rightly mentioning, so children will not be able to remember so many rules, right? First thing. Second, there will be some exceptions. అంటే రూల్స్ ఉన్నవి ఎగ్జాక్ట్గా ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో ఆ రూల్స్ మనకి అప్లై అవ్వవు. దెర్ విల్ బి సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. అగైన్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్, రైట్? అండ్ ఫైనలీ, వీఆర్ నాట్ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో దట్ మీన్స్ విచ్ వీ డోంట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ అవర్ home or from our childhood. So we only learn English at the school, right? All these things actually hamper children from learning grammar, right? Do you all agree to this? Correct, right. Now, let us think of this question. So what is the purpose of grammar? So grammar ante ento definition chepparu, but so purpose enti? What is the purpose of grammar? To develop skills, right? Forming sentence is very good. Convey the message, develop communication, make the sentence. Perfect meaning. Okay, all right. So very happy to see your responses. So basically, if we look at this, so in general, in the normal structural approach which we have seen, grammar focuses on remembering the rules. But grammar ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అంటే we have to focus on the usage and then practice them, right? So first we have to understand. We, in the sense, we have to help the children to understand and then make them practice the grammar, right? So the first form of remembering just rules which we have seen is called structural approach. And learning grammar in isolation, which is nothing but focusing on rules, just practicing, it is called a structural approach, which we have discussed. But there is another way which is called integrated approach, where we focus on the usage and practice, right? So focus is mostly on the understanding the rules and practicing them. So grammar needs to be taught in integrated manner, right? So let us quickly look at this. So we have already understood that what is grammar, and we have also understood how were grammar taught. So మన స్కూల్ టైంలో గ్రామర్ ఎలా నేర్చుకున్నామని చూసాం, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. నౌ లెట్ us see what are the benefits and limitations of this structural approach, రైట్? సో ఈ అప్రోచ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయో చెప్పండి. నార్మల్ అప్రోచ్, మీరు స్కూల్లో నేర్చుకున్న అప్రోచ్లో వేర్ ఓన్లీ రూల్స్ ఆర్ ఫోకస్డ్, వేర్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎ లాట్, ఇస్ దర్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఫర్ దట్?
benefit of normally learning the grammar with rules and by hearting the rules and directly apply them. So as some of you are saying, so writing, basically it will help us in answering the questions quickly in the exam. So ఎప్పుడైతే పిల్లలకి ఆ రూల్ బై హార్ట్ చేశారో ఆ రూల్ కి సంబంధించి ఏదైనా స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ వస్తే ఇమీడియట్ గా దే విల్ బి ఏబుల్ టు అప్లై, రైట్? సో లెట్ us quickly look at this. So స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ వల్ల నార్మల్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే knowing rules, which is often important. So we should always know some basic rules. But as per research చూస్తే there is a limitation for that as well. So what is that? So just knowing the rule doesn't help the children to apply it in the speaking and writing. అంతే కదా, రూల్ తెలిస్తే అది స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలని పిల్లలకు తెలియదు, రైట్? బికాస్ దే విల్ ఓన్లీ రిమెంబర్ ద రూల్ అండ్ దే విల్ జస్ట్ అప్లై ఇట్ ఇన్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ ఇస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. Similarly, practice. So there will be a lot of practice in the structural question which we have discussed. But again, children will not be able to understand it in the real life context. Okay. Again, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం like kids will be able to answer the questions correctly. But ఈ questioning, answering the questioning అనేది they will not understand how to speak and write coherently using proper grammar. Right? So if we sum up this, what we are trying to say is a structural approach, which is nothing but following just rules and practicing lot of questions will only help children to gain marks and to apply the rules quickly. But it will not help the children to speak or write properly, which is the most important thing of a language, which is nothing but communication, as you have rightly mentioned, right? So do you all agree to this structural benefit walla, structural approach walla benefits and limitations, right? All right. Now, so since we have looked at the structural approach, in general, normal classroom లో what will the children get in a grammar instruction? So instruction అంటే which is nothing but teaching something అనుకోండి. For your simplification, I am saying. So instruction is nothing but where you teach something in a classroom. So grammar classroom లో మీరు టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు, so what do children get? క్లాస్ లో గ్రామర్ క్లాస్ రూమ్ లో పిల్లలకి మనం ఏమి ఇస్తాం when we are teaching? Sentence structure will give, all right. ఇంకా more responses. I want to see more responses. Writing skills, structures, application, examples. All right. So basically, in a normal classroom, what we give is, we'll give them the grammar concept, a particular concept, and we'll tell them the rule, right? And we will only ask them to practice certain questions, isolated questions ఇస్తాం మనకి. క్వశ్చన్స్ అంటే అవి ఎంసీక్యూస్ అవ్వచ్చు, బ్లాంక్స్ అవ్వచ్చు, రైటింగ్ స్కిల్స్ అంటే రూల్ ఇస్తాము. ఆ రూల్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం, రైట్? డూ యూ అగ్రీ టు దిస్? So which means we'll tell them what is the rule, we'll tell them how to apply this rule, right? So, but do you think anything missing here? సో ఏదైనా మిస్ అవుతుందా ఇలా ఓన్లీ రూల్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత ప్రాక్టీస్ చేయించడంలో? డూ యూ థింక్ సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, ఏ క్లాస్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ రూల్స్ అండ్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్? సింపుల్ గా రూల్ ఇస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. సమ్మన్ ఈస్ సేయింగ్ వేర్ టు అప్లై, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్. ఎనీవన్ ఎల్స్? So basically what is missing is, there is something which needs to be there between what and how, right? ఆ రూల్ ఏంటి అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లో అప్లై చేసిన ఈ మధ్యలో దేర్ నీడ్స్ టు బి సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ ద చిల్డ్రన్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, విచ్ ఇస్ లైక్ as someone has said, వేర్ టు అప్లై, ఓకే, వెన్ టు అప్లై, as someone is saying how it should be used, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. All right. So which means in a grammar instruction, what is needed? That's what we are coming to. What is needed is how to apply in the real life usage, right? So real life usage లో connect to life, use it in the authentic context. So ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఏం యూజ్ చేయాలి, రియల్ లైఫ్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలి, which means they need to know, children need to know why, when and where. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ పర్టికులర్ రూల్ ని ఎప్పుడు వాడాలి, రైట్? ఎందుకు వాడాలి, అదే ఏరియాలో ఎందుకు వాడాలి, ఏరియా ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ టైం అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వేర్, వెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్. సో వెరీ గుడ్, సమ్మన్ ఈస్ మెన్షనింగ్ వెన్ టు అప్లై, వేర్ టు అప్లై, వెరీ రైట్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ rather than giving just a rule, we also need to give them how to apply this rule in their real life or usage, right? So that is what is been missing in our normal general classes, right? But when we say integrated grammar, so which we have discussed, so starting lo meeku gurtunte, we said grammar can be taught in two ways.
సో వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్ వే, అదర్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వే. స్ట్రక్చరల్ వే గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాము, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ వే గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ వేలో వాట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఈజ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వై, వెన్ అండ్ వేర్ టు యూజ్ ఏ పర్టికులర్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్, which is nothing but applying it in the real life. Right? So this. సో ఐసోలేటెడ్ సాల్వింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కన్నా ముందు వాళ్ళకి ఏం రావాలి అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో అర్థం కావాలి. డూ యూ ఆల్ అగ్రీ టు దిస్? All right, fine. So let us now quickly check your understanding. So until now we have understood what is grammar, we have understood what is structural approach, and we have understood the benefits and limitations of structural approach, and we have just introduced the integrated approach. So quickly, what is the purpose of grammar in life? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఈ టాపిక్. పర్పస్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఏమని డిస్కస్ చేసుకున్నాం? Yes, application, reading skills, very good. So it is set of rules which help us to speak and write in a correct manner. So that is the purpose. Next, what do students need in grammar instruction? So the grammar instruction, which is nothing but when you are teaching in a grammar classroom, వాళ్ళకి ఏమేమి ఇవ్వాలి? What are the things we have discussed? How to speak? Yes, very good. ఇంకా second question. Yes, where, when, and how. Very good. So we need to give them how to apply the grammar in real life situation, how to use the grammar in writing and speaking, right? Very good. Next, what are the two types of approaches in teaching grammar that we have learned today? So మనం two approaches గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏంటంటే two approaches? Very good. Structural and integrated. Yes, very good. So I hope this is clear until now. So let us move to the next section, right? So now what we'll see is how grammar is taught in an integrated manner. So integrated manner లో grammar teach చేస్తే బెనిఫిట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ ఎలా దీన్ని టీచ్ చేయాలనేది we'll see it, right? So that is what is there. So this is how. So we have a detailed steps here. So there are 5 steps. So how to teach a grammar in an integrated manner means. So these are the 5 steps you need to follow. And this applies for any grammar topic that you are teaching, right? And for you, the biggest benefit is in lead curriculum, whether it is ELGA or Active English, or if you are teaching Pinnacle Grammar, all these rules are imbibed in your lesson plans. అంటే మీ లెసన్ ప్లాన్స్ లో మీ బుక్స్ లో ఆల్రెడీ ఇవి ఇంక్లూడ్ చేసి ఉన్నాయి. మీరు సపరేట్ గా ఏం చేయవసరం లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఇన్ ది రైట్ స్పిరిట్, right? So let us quickly look at all these 5 steps. So what is the first step? The first step is identify the rule, right? What do you mean by identify the rule? The children will identify the particular grammar rule. So how will they identify? Through the through the short text or sentences that are used in the lesson to focus on the specific rules. Okay, ఒక specific rule నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు they will look at certain sentences and they will be identifying the rule, right? Second, they will learn the rule. So first rule identify చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ rule ని they learn it, right? So how do they learn it? Children or the students spend time to understand its usage and application. So they'll spend a lot of time in terms of understanding how and where to use and apply this rule. Okay, first rule identify చేస్తారు, తర్వాత rule నేర్చుకుంటారు, right? Then the third step is apply it in short exercises. సో చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ లో వాళ్ళు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో అప్లై చేస్తారు. సో వాట్ ఆర్ ది షార్ట్ ఎక్సర్సైజెస్? we have blanks, we have MCQs, right? They'll slowly start applying the grammar. That is the third step. Now coming to the fourth step. In the fourth step, what they'll do is they'll apply it in the writing, right? So how will they apply? So the grammar concept which is taught, they'll learn its application and they'll try to understand the type of writing that is being covered. Okay, so now like short stories that's been mentioned by Gayatri ma'am. Yeah, thanks for that. Very good, ma'am. Next, finally, they'll apply it in the speaking. So we'll have a lot of speaking exercises, right? So we have speaking corner, we have many other activities where the children will be expressing their thoughts and their written part, like stories and all. So there the children will be, yes, very right. It will help there in communication skills. So these are the 5 basic steps. So I'm again reiterating. First, they have to identify the rule. Next, learn the rule. Next, apply it in the short exercises.
next apply in writing, next apply in speaking, right? So if you want, I want all of you to take a screenshot of this. So if required, or make a note of it, because this is very important. So ఈ session లో crux ఏంటి అంటే ఈ 5 steps. All right. So I have a quick question for you if you all are, clear with these steps. So why can't we do first application in speaking, then do writing? ఇక్కడ మనం చూస్తే 5 steps ఇచ్చాం. దీంట్లో 4th step రైటింగ్ తర్వాత స్పీకింగ్ అన్నాం కదా. సో ఇట్లా కాకుండా ఫస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ చేత స్పీచ్ చేయించి, వాళ్ళ చేత స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయించి, దెన్ రైటింగ్ చేయించవచ్చు కదా. రివర్స్లో చేస్తే ఏమవుతుంది? లైక్ వాట్ ఈస్ ద కన్సర్న్ హియర్ ఇఫ్ వీ డైరెక్ట్లీ డూ ద స్పీకింగ్? రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయించకుండా వాళ్ళ చేత డైరెక్ట్, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్. ఓకే, ఇంకా టు సీ వితౌట్ నోయింగ్ హౌ టు రైట్, దే కెనాట్ నో హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. వెరీ గుడ్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? They won't understand. Very good. They do not get what to speak, right? So if you look at this, so one advantage of doing writing first is you as a teacher will be able to correct first thing. సో వాళ్ళ బుక్లో రాసిన తర్వాత ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మీరు అది కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు కరెక్ట్ చేస్తారో ద చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్ దట్ బుక్ విత్ దెమ్, రైట్? దే విల్ కీప్ రెఫరింగ్ అండ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దోస్ కరెక్షన్స్ like for a long time. That is first thing. Second thing is like when they speak directly, they'll keep remembering like, okay, నేను అప్పుడు రాసినప్పుడు మిస్టేక్ చేశాను, సో ఎట్లా మాట్లాడకూడదు, ఎట్లా మాట్లాడాలి, children will have that in their minds. So when they speak, they'll be able to speak correctly, provided if they are corrected in the writing which they have done. So that is the biggest advantage of doing first writing, then speaking, right? Agree? Do you agree to this, all of you? Okay, yeah, all right. Now, so as I have said already, so in LEAD, the English program which you have taken, whether it is Pinnacle English or ELGA or Active English, all these things which we have discussed, all these 5 steps are imbibed or included in your lesson plans, right? So which means in your grammar, the focus is mostly on enhancing children's reading skills, writing skills, and speaking skills. What I'm trying to say is grammar is not taught as a exclusive topic. ఓకే, సో గ్రామర్ని సపరేట్గా రూల్స్ ఇచ్చి ఆ రూల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేయించడం అట్లా ఉండదు. సో ఏమైతే గ్రామర్ టాపిక్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారో దే విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దర్ రీడింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ద గ్రామర్ టాపిక్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దర్ రైటింగ్ యాక్టివిటీ, ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దర్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ యాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ టు డూ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్ వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో మీకు ఇచ్చిన లెసన్ ప్లాన్లో ప్రతి కాంపోనెంట్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టీచ్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్ వీ ఆల్సో టెల్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్స్. మనం ట్రైనింగ్స్లో కూడా అదే చెప్తాం, రైట్? వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంబైబ్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ ఓవెన్, సో నథింగ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, రైట్? ఓకే, నౌ లెట్ us క్విక్లీ డీప్ డైవ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. అసలు ఇది హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ లెసన్ ప్లాన్ అని చూద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎల్గా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, right? So ELGA 10 Unit 2, so level J2, which is what I'm taking as an example. So let us quickly understand అసలు ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో ఎట్లా లెసన్ ప్లాన్ అనేది డిజైన్ చేసామో చూద్దాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ సీన్? యూ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై ద రూల్. సో వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? త్రూ ద షార్ట్ టెక్స్ట్ ఆర్ ది సెంటెన్సెస్, రైట్? సెకండ్ ఇస్ లెర్న్ ద రూల్. సో ఇన్ జనరల్ ఏమవుతుందంటే మీ లెసన్ ప్లాన్లో జనరలీ దిస్ బోత్ ద స్టెప్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రూల్ అండ్ లెర్నింగ్ ద రూల్, విల్ హ్యాపెన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. రైట్? సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ ఏ వన్ గో, రైట్? సో రూల్ ఐడెంటిఫై చేయడం, ఆ రూల్ నేర్చుకోవడం అనేది జనరల్గా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ జరుగుతుంది. అది ఎలా జరుగుతుందో విల్ సీ ఇట్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిఆర్ఎల్. సో మీ లెసన్ ప్లాన్లో గ్రామర్ డే 1లో, సో దిస్ ద part, right? So what is the children supposed to do? The children are supposed to, so has been given here, the students will identify the rule by reading the passage and answer some questions based on them, right? Yeah, it is basically reading the passage. So they'll read this and they'll be answering the questions based upon them, right? So what's been given here? Seema can walk to school or take the bus. Every day she walks, right? Yesterday she walked to school. Seema thinks she will walk to school tomorrow as well. So this is what is been given here. So now once the children has done this, once they are completed reading this, what they are supposed to do?
they are supposed to identify, right? So this is the passage which I have already read. So after reading, what we'll tell the children is they are supposed to identify the verbs inside these sentences, right? ఈ paragraph లో ఉన్న sentences లో verbs వాళ్ళు identify చేయాలి, right? So can you all, type out all the verbs that are there in the passage? So imagine that you are children. So mere children కింద imagine చేసుకొని, can you type what are all the verbs in there? One is walk we have. What else? Very good. So we are not yet discussing about present, past, and also we are only focusing on the verbs. All right. So as most of you are mentioning, so we have walk, we have walks, we have will walk, all these things. So the children will be first identifying these verbs because we have already told them that, verb is nothing but a action form, right? So this is what. So this is what they have identified. Now we'll ask the children. So children inside the classroom. So can you all see the changing of the verb form, right? So చూస్తున్నారు ఇక్కడ. So first walk ఉంది, తర్వాత there is walks, then there is walked, then there is will walk. So the same walk is being, transformed, or it's been used in different ways, right? So until now, what the children have done, so children are able to identify these words, right? And they have seen the application. So ఎట్లా ఈ వాక్ అనేది ఇక్కడ ఎలా వాడారు, ఇక్కడ ఎలా వాడారు అనేది they'll just have a brief understanding of this, right? This is grammar day 1. Now what we'll do is, so based upon the verb, now we can find out the time of the action. Now మనం passage reading అయిపోయిన తర్వాత మీరు CRL చూపించి క్లాస్ రూమ్ లో what we'll do is like we'll debrief or explain this in detail. So what we'll tell them, the first thing is we have something called as walked. So when there is walked, the statement here is yesterday she walked. So what is yesterday denote? Is it present or past or future? Very good. Yesterday is past, right? So yesterday is past, as you are rightly mentioned. Now in the past, what is the link we have? We have walked. So which means this V2 form of walked is an action that took place before the time of speaking. So that is nothing but past. Okay, past tense అంటే ఏంటి అనేది మీరు పిల్లలకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే, through this example you will clearly tell them that when we have this ed form or the V2 form, the action has taken place before the time of speaking. So that's why it is called as past. So that is how you explain this, right? Similarly, the second statement. Second statement, what do we have? We have every day she walks. So what is every day? Every day అనేది జనరల్ గా మనం ఏ స్టేట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తాం? లైక్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ రెగ్యులర్లీ. Routine, yes, routine or regular. We use it generally in present. Yes, correct. So since it is a present statement and it is also getting walks, right? So which means an action that takes place regularly or a fact. So when there is S form, so that is a present statement, which is nothing but an action that is taking place regularly or a fact. So this is how we tell them about the present verb form or the present tense, right? Next, similarly, she will walk. Right? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, tomorrow. Tomorrow is what? Future. Right? As you have rightly said, tomorrow is future. And tomorrow, what is the verb form you are using? Will walk. So will walk is what? An action that will takes place after the time of speaking. And ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంటే రేపు or in the future which is happening, that is future action. So which means will walk will always signify, or will with some verb form will always signify an action that is taking place in future. So this is called as future, right? So మనం ఏం చేసామంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా బయటకు తీసుకొచ్చి we have helped the children to understand the different action forms that are happening in different time spaces, right? Now to quickly sum up, what is past? Past is nothing but an action that took place before the time of speaking. What we have used here, we have used walked. So what is present? So present is nothing but an action that takes place regularly or a fact, which is nothing but walks. And finally, what is future? An action that will take place after the time of speaking, which is nothing but will walk.
అంటే ఈ సిఆర్ఎల్ ఆర్ ఈ స్లైడ్ చూపించడం వల్ల వాట్ ఆర్ వి టెల్లింగ్ ద చిల్డ్రన్, సో వీఆర్ సమ్మింగ్ అప్ అంటిల్ నౌ వాట్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్ బేస్డ్ అపాన్ ది passage and based upon the explanation we have given. This timeline will help them to understand exact essence of the verb forms that are used in different tenses, which is nothing but past, present, future. Right? So ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు చూడండి, దే ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్ రూల్ బై హార్ట్. రైట్? చూస్తే ఇక్కడ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ది statements, they are identifying those rules, they are identifying which verb form is actually transforming to past, present, and future. Right? So is it clear until now? So do you all agree, or do you find this approach? They learn indirectly sentences. Yeah, correct. So do you find this approach interesting, or do you find this approach easy, or easy to understand? Right? Yeah, clear. Okay, okay. Right. Now, once this is done, so once we have helped the children to understand clearly how to identify past, present, and future, now we'll give them this exercise. Right? What they're supposed to do. So we'll tell the children, now you're supposed to label P for past, PR for present, F for future. Right? ఇందాక మనం చూసిన passage లో children are supposed to identify the tenses. So P unte, P for past. When they find a verb which is past, they are supposed to circle that and identify it as P. Now, can you all quickly put it in the chat box? Just the verb form and the tense. So, for example, walk is what? Seema can walk to school or take bus. What? Correct. So that we will put it as PR. Right? So similarly, can you do for other verbs? So make the verbs మీరు chat box లో పెట్టండి. Walked is past. Very good. Very good. Very good. Will walk is F. Yes. 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 Correct. So as you have rightly said, this is what the children will also do. Right? We'll ask them to identify the tense forms. All right. All right. So once this is done, so what is the next step? So until now, what the children have done, they were able to identify the rule, they learned the rule. Now, what is the third step? They are supposed to apply it in the short exercises. So అది ఎలా చేస్తారో మీ లెసన్ ప్లాన్ లో అది ఎలా ఉందో చూద్దాం, right? Now, this is grammar day 2, right? In the grammar day 2, what the children are supposed to do is, it is a video activity. So video activity is nothing but what? What is video? Video is teacher-led or group practice or independent practice? Group practice, yes, very good. So now it is a group practice wherein the children are supposed to read these sentences, right? This is a pairing activity. So two children will be doing it. So I'm not going very detailed into the lesson plan because essence is to help you understand the grammar. So here what they will do is, one child will read the statement, the other child will actually identify the verb form, right? So here we have given some sentences. So what they are supposed to do, they are supposed to read and identify the verb forms. They're supposed to circle the verb form and label them. So they'll do it in the group. Right? So since మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ చేయలేరు, సో కెన్ యూ ఆల్ జస్ట్ డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో దెర్ ఇస్ ఆస్క్స్ ద వర్బ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎస్ ఫార్మ్. సో ఎస్ ఫార్మ్ is obviously what? Present, PR, right? Similarly, can you do for other statements? What is the verb in the second? Be bit. What is the verb? Played for P. Yes, very good. Similarly, see bit. Yes, very correct. So since you all are understanding how this is going, so this is how the children will also do in their classroom in day 2 of the grammar. Okay, so simply they'll apply the rule which they have learned in the previous day, right? So far clear? Okay, fine. So now what will happen in the next step? So the next step is what? So until now they have learned the rule. Now they have also applied it in the short exercises. They are supposed to apply it in the writing. So ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు నేర్చుకున్న ఆ టెన్స్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రైటింగ్ లో అప్లై చేయాలి. So let us see how it is there in the lesson plan. So this is part of the writing day 3, right? So what they are supposed to do here, you have you do. So you do, as you know, it is an independent practice. So what are children supposed to do? They are encouraged to use present verb form while they are writing
a procedure. This is being done as a part of drafting stage, right? So drafting stage is nothing but we have something called as IDEEP. So you all know IDEEP, IDEEP structure. So what is IDEEP? ఎల్గాలో మీకు ఐడిఎప్ అని ఒక ఎస్ ఐడియేట్ దెన్ ఐడియేట్ దెన్ వాట్ ఇస్ డి డ్రాఫ్ట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ideate draft next IDEP very good ideate draft edit enhance and publish yes very right so this is actually a process that we use in the writing and speaking activity sorry especially writing so when the children are encouraged to write stories this is the process we use so e grammar topic అనేది ఆ writing yeah very good yeah whatever you are saying is correct so a grammar topic అనేది whatever they are writing they will imbibe this grammar learning or the grammar topic right so ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి what they have given once the students are done with the experiment ask them to fill up the procedure writing table they had drawn at the start of the class independently ask them to refer the procedure table you have shown give them 8 minutes so అంటే ఇక్కడ వరకు what they have done is they are actually completed you know drawing that table right so ideation అదంతా అయిపోయింది now they are into the writing stage so when they are writing in their tables remind them their work will be evaluated on the following so వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి చిల్డ్రన్ కి the script or the paragraph should be there for 5 to 6 tenses sorry 5 to 6 sentences that is the first one second one write the procedure in the correct order and the third one the most important thing is they are supposed to use present verb forms రైట్ సో వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు స్టోరీలో 5 to 6 స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ ఏ వర్క్ ఫామ్ వాడారు వాళ్ళు ప్రజెంట్ వర్క్ ఫామ్ మాత్రమే వాడాలి రైట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈ రైటింగ్ డేలో వెన్ యూ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు డూ దిస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ writing practice what they will do they will write that particular story using present verb form right this is how they are yes this is how they'll apply what they have learned in the previous days of grammar topic so present day form అంటే previous day plans లో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు one it should contain s or es forms right two which is happening regularly or routine right so they'll write only in the present tense tense this is what will happen in the writing class clear all right now comes to the final step so what is the final step they are supposed to apply it in the speaking now let us see how it is there in your lesson plan so this is part of the speaking day plan 12 right so this is again a group practice where the students are encouraged to use the present tense sorry used to present their procedure writing pieces they have written and while they present their writing they use the present tense form of the verb in the speaking so వాళ్ళు ఏమైతే స్టోరీ ఆల్రెడీ రైట్ చేశారో now they are going to share it right they are going to share it in a whole class sharing so మొత్తం they'll come in front of the class and they'll going to share or read or talk about the story right so this is how again the grammar topic which they have learned the tenses here also since the story is written in present tense they'll speak right so this is the last step right now quick recap so we have seen in detail the 5 steps of integrated approach of teaching grammar in ELGA right what are all the 5 steps can you mention it in the chat box very good someone have already taken the notes and they just pasted it quickly others yeah first is identify role what is next I'm waiting for more responses yes second is learn the rules what is the third one yeah very good so this so I have already asked you to take a screenshot of this so please remember so this is how grammar is being integrated in your ELGA or any other integrated curriculum which you are using whether it is Pinnacle English lead active English or whatever it is the only difference is in ELGA it is more exclusive but in other subjects like I mean other English subjects like active English or Pinnacle English it is little more inclusive right so this is how in general మీరు నార్మల్గా గ్రామర్ టీచ్ చేసిన if you follow this approach
right? This will really help the children in understanding grammar well, and they really enjoy the grammar classroom. So as I have mentioned earlier, the advantage of lead or pinnacle curriculum is you need not do anything on your own. Everything is imbibed in your lesson plans, right? Now, quick check. So the check is, are you doing writing and speaking expression regularly? మీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ రూమ్ లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్గా ఆర్ యాక్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ పినాకిల్ ఇంగ్లీష్, సో ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ రెగ్యులర్లీ? ఎంతమంది చేస్తున్నారు జెన్యున్ గా, హానెస్ట్ గా చెప్పండి. Some are saying sometimes they are not able to do it. Most of you are saying yes, right? So please understand the importance of this component writing and speaking, right? So in the schools also when we go, so most of the teachers skip this because of various reasons, like the lack of time, or they'll be rushing for the syllabus and all, and also sometimes it is a lost component we tend to skip. So please understand, the writing and speaking expression component is actually the most important component of your English, whether it is ELGA or other, active English, which we have discussed. Why? Because in the last two steps is where the children are actually trying to apply their knowledge, apply their understanding, right? So if you skip this, their learning will stop here. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు గ్రామర్ ఐడెంటిఫై రూల్, ఐ మీన్ గ్రామర్ రూల్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఆ రూల్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు, రైట్? ఆ చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇస్తే రాయగలుగుతారు తప్పితే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, రైట్? సో దిస్ నాట్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ దేర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ఇన్ దేర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఈబిఎస్ కానీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ చూడండి, అక్కడ కూడా వాళ్ళు రాయలేకపోతారు. సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ కంప్లైంట్ లైక్ మా పిల్లలు చిన్న చిన్న స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నారండి, లాంగ్ ఆన్సర్స్ రాయలేకపోతున్నారు అనేది యూ విల్ కంప్లైంట్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ వన్, యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ రెగ్యులర్లీ. సెకండ్, స్పీకింగ్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ స్పీకింగ్ వాట్ షుడ్ ఐ సే, లైక్ గ్రామర్ విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? వాళ్ళు బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో మాట్లాడుతుంటారు, ఇన్కరెక్ట్ గ్రామర్ మాట్లాడుతుంటారు, రైట్? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఇఫ్ యూ డూ ది last two steps, which is nothing but writing and speaking regularly. Mark my words, you have to do it regularly. ఇది one day లో వచ్చే చేంజ్ కాదు. So if you do it for the entire term, then you'll see some change in your children, right? So please ensure that you are doing writing and speaking expression regularly, which will not only help in your children's spoken and written skills, it will also help in the understanding of grammar. That's what I wanted to stress, right? So far so good? Okay. Fine. So this is what? So agenda. So these are all things we have covered. We have seen what is grammar. We have seen the structural approach, benefits, limitations, and finally we have seen, how grammar is to be taught in an integrated manner. Now, quickly, I want you to take 5 minutes. So I'll share a form in the chat box, right? So please fill this form. So this will have some MCQ questions, so which will test your understanding, right? And it will also have a feedback. So please take a minute and do this. So I'm putting it in the chat. Second. Yes, here you go. So please click that link, and there are a couple of questions. So please complete that. So it will not take more than 5 minutes. So once you're done, give me a thumbs up. What you are done? So fast? Yeah, I will take at least 3-4 minutes here. And in the form share చేసి ఇంకా 10 seconds కూడా అవ్వలేదు, అప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోయిందా? Fill that feedback form, please. It will have some questions that will help you to reflect upon what you have learned today. So again, I'm sharing the link here. Fill this. A form click చేసి మీరు, wait, I'll show you the form if you're getting confused, right?
Please complete that form. Please fill that form when I say complete. So can you see my screen? So is it visible, the form? సో మీరు ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తే మీ ఫోన్లో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. కనిపిస్తుందా నా స్క్రీన్? Yeah, it's well. Yeah. So the first thing is you're supposed to write your name and your role. So whether you're a teacher, coordinator, your school name, nucleus ID. So there are some questions చూడండి ఇక్కడ. What is the main limitation of structural approach? సో అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ టీచింగ్ గ్రామర్ ఇచ్చారు, లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ బ్లాంక్ ఇచ్చారు, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ఫోకసెస్ ఆన్ వాట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఫోకసెస్ ఆన్ వాట్. Then finally, there is an interesting question. So based on the webinar, what is one specific change you will make in your grammar instruction to help teachers connect grammar concepts to real life usage in speaking or writing, right? So అది ఎలా చేస్తారనేది brief గా మెన్షన్ చేయండి. And finally, the feedback of the webinar. So how is it, like quality? And if there is anything that you want to add, please do that. So if you have any suggestions and all, please do that. So I sincerely request all of you to take next 2 minutes and complete it. It is very important to check your understanding also as a feedback for this session. So ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు థమ్స్ అప్ ఇవ్వాలి, నాట్ డైరెక్ట్లీ. Unable to open the link? No, ma'am, the link is open.